Kristo tiase yebehu n'ani onyam sɛ yɛyɛ deɛ ɛtena. Me nua Frank, nyame onhyira wo. Nyame nhyira wo paa. Discipleship. Mehu sɛ woyɛ akyiti ne wie na wode mpaboa kɛseɛ bi egu hɔ na wokɔwura mu na kyerɛ sɛ you are trying to say sɛ ɛnɛ mpaboa ne yɛworɔ ma wo no woheha mu. But you have proven yourself. Nyame nhyira wo. And this is not going to be the first or last. It is going to be one of the several encounters we'll be having with you, as well as other members on the platform. Enti nyame nhyira wo sɛ baabi a honhom no ɛde ma wo no wode abrɛ yɛn na yɛsua nneɛma bi afiri mu. Mede kakra bɛka ho na afei no nsɛmbisa ahodoɔ a yɛn nuanom bɛbusabusa no yɛaka bom ayi ano. Question biara bɛba no ɛsɛ sɛ yɛka bom yi ano, especially if the questions are coming from teachings a wode aba nna memboa wo. I will leave you to come and answer it. I know the Spirit of God will direct you to give answers, and I know what is buried inside of you, meaning the womb. Enti no honhom no enso ede beba. Nyame nhyira wo. Paul, Papa Jerry, Christopher, Sopho Ernest, Evangelist Michael, Kwedu Elijah, Faith Revolutionaries, also yes, Sopho, Sopho, SD Sopho, Dino, Ajame Refi Kakra, but I know you know yourself. I will Kumasi, and the rest of us on the platform, no. Frank Ebiukwine, and now no. Meba bɛhyehyɛ players no ɛwɔ field ne so na yɛabɔ ball no. Eti na obiara nsiesie ne ho nsie. Wowɔ hɔ a na mede abɛhyɛ wo kɔn. Wowɔ hɔ a na mede abɛhyɛ wo kɔn. Ɛno nti monhyɛ ne nso ɛmfa ma me. But ɛnɛ deɛ yɛnua Frank Awurade afa ne so adi kan akyerɛkyerɛ yɛn about infidelity in marriage. Na wafa angles bebree. Enti wakɔ akɔyɛ osuani na yɛn nyinaa so yɛboa no. I will come and add on kakra ɛbɛka ne deɛ no ho na honhom asɛm bi a ɛbatabata ho no maba abɛkyerɛ mu. Na ansa na no mede a link to message bi a mede to YouTube to platform ne so. Bomodin ase oba akɔhwɛ saa tape no ɛbɛboa mo wate nneɛma bi ase. Nyame nhyira obi biara. All right, yɛtoa teachings no so mede kakra ɛka yɛnua Frank deɛ no a ɔde bae ɛnora no. Na pepakyɛw sɛ wonhwɛ I think say it's about 30 to 25 to 30 minute video na mede ato no a ɛnidie mu hwɛ ɛbɛboa ama wate nneɛma bi ase. But let me continue by saying say marriage is not an antidote for sexual sin. Sɛ yɛ obi sɛ onni ahohyɛsoɔ anaa ɔntumi nyae adwamammɔ anaa awaresɛeɛ na awareɛ ɛna ɛbɛgye no afiri mu because ɔware deɛ a ɔwɔ ne yere ɔnkɔ ɔbaa foforɔ bi ho a you are mistaken. You need something more than marriage to keep you in check. And for many men who thought say when they get married they will stop having illicit sex, you are mistaken because it is never an antidote.
Because if it were, we won't have men and women belonging to the married class and still committing adultery. It tells you one thing, say aware no, it doesn't stop a man or a woman from engaging in sexual sin. That is something I wish to stay emphatically. Sɛnea ɛbɛyɛ awarefoɔ ɛde bɛto ɔmo tirim. Bɔne biara Onyankopɔn ka ho asɛm no, either sɛ gyae, either sɛ ɛnyɛ, nanso ɛduru adwamammɔ nko a ɔsi dwane. Na kyerɛ sɛ irrespective of who you are, if you try to do ayɛsɛm na wogyina hɔ a ɛbɛkyew. Na yɛba mmaa awarefoɔ ne mmarima awarefoɔ on the subject of infidelity anaa cheating a wɔn a ɛdi mu akɔtene paa yɛ mmarima. Enti na tape no mu no mede faa mmarima no so no, because mmaa a ɛfɔ mu kunu mu akyi no ɛyɛ kakraa bi. Mmaa fɛre wɔn ho na nsa na ɔbaa ɛbɛyɛ saa deɛ no, sɛ anyɛ bɛyi a na deɛ bɛka isua. Because women are not in the habit, married women are never in the habit of cheating. So before a married woman would cheat, there has to be a really tangible explanation. And that is not to justify the fact that wasai aware. But something really extraordinary will push a woman into cheating. This has been a common trend in the lives of married men. And the society has been made to believe that it is normal. And they take motivation or inspiration from men who cheated on their wives or who had extramarital affairs from the Bible, and God was silent. They seem to forget what the Bible said in 1 Corinthians chapter number 10. Or say adeɛ bi a ɛsiiɛ no watwerɛ de ato hɔ sɛ ɛnyɛ nsɛnna hɔ, ɛnyɛ example sɛdeɛ yɛn a yɛaba no, we won't repeat what the people did. So if we think that we can use the errors of people of old to justify why we're doing what we're doing, I'm sorry, you've got to be a fool. Atinkomona say, Dia ananse ediewuo no, enti kuma enkotena se entonku. Ɛsɛ sɛ yɛhunu sɛ obiara ne covenant a Awurade ne wo. Na adikanfoɔ no sɛ de na Nyame ne ɔmo nante no, it was an old covenant. That covenant no is different from this covenant. Jesus Christ, the New Testament covenant, but the same line. Maybe next topic ni so maybe mpa ma wachi asye. So men who think it is normal for them to cheat on their wives and their wives cannot cheat, I'm sorry, these are not godly men. These are men who still haven't given their lives to Christ. Because if they had given their lives to Christ, senkomo di omuhuma Christu, and omo recognize say Christu ni omutia, they would as well know say Christ marries the church, and Christ has never been unfaithful to the church. Christ has always remained faithful. So the love of a man and the commitment of a man towards marriage, I always liken it to that of Christ and the church. Because it should be the foundation, it should be the basics for which we are thriving. And Kobanisa, you will cheat and think it is normal. When you see this, they begin to tell you, say, Woma de yeta kosre, Woma ubi betumi uwo fufueni no obi abeje no deko, ba wedru de etimfako. Eni wo nim se eba kosre woma, sense eba kosre wedru. Saa semna enipa binom ka edi yiyi omo ho ano no. I want to remind each and everyone on the platform, say, you are not an unbeliever. You must know the identity you bear. You bear the identity of Christ.
You have identified yourself with Christ. So how on earth can you take the name of Christ to the mud? How do you feel? Don't you have any sense of guilt when another woman who is not your wife is holding your penis and playing with it? Or they won't talk a diagro. How do you feel? How do you feel? You get the issue. This is not a normal behavior. This is an abnormality, a form of mental insanity. So men, they say, will always continue to be men. I disagree, because godly men will never act the way worldly men do. So we'll be trim panakora na enye onkoye oba no ho ade no mu won panatwi mu pa obresu mu mpo oba ni nim se ense se ofa ne boy nachi, be ma ni nim se ense se ofa ne girl nachi. So oba ko yesa e the problem bo montem no montem wate. So how could we have carried this animosity to the premises of marriage? How? Into married men, even before I come to the causes of infidelity, I want to establish these lines. Say, number one, marriage is not an antidote for sexual sin. Number two, it is not normal for a man to cheat and abnormal for a woman to cheat. Ubia moja wonimu. Emransem no the last 6 donyonko se wo ho. Die die wa enye ode no emfanye onua. And men are unwilling to forgive their wives when they cheat. But when they cheat, they don't even expect their wives to query them. It's amazing. Even in the Christian community, we still have men like that. It means that we claim to be born again, yet we live our former way of lives. Right? But you remember what the Apostle Paul said in Romans chapter number 6, verse number 16 about your body. Let us not forget. Romans chapter number 6. Let me go read. Romans chapter number 6, verse number 12-13. Or say, enti momma boni enni mu nipadua a ebewu no mu hene. Se mu betie no ene nakono mu. Enso momfa mo honam akwa emma boni se emumu yakode. Na momfa mo ho na momfa mo ho ma Onyankopɔn se wonga wofri ewufuo mu ti ase. Na momfa mo honam akwa emma Onyankopɔn se tenene akode. Mu nipadua akwa no. And that includes the private parts of a man and a woman. If you read verse 22 noa, na afi weyi mo afri boni mu na mosom Onyankopɔn yi, mo wo aba edekɔ ahotie mu, holiness, na na wieye ene dankwa, aba edekɔ ahotie mu. We bear fruits that lead us to holiness. Koda is holiness, killing the animal nature of a man or a woman. A dog does not care after mating with a bitch. It goes out there to look for another bitch. Sometimes you are a human being. It is only a bare manner or platform where you know cheating on your wife before ever. Today, go and confess to your wife and ask for forgiveness. Because what say our no? We go our panufi send any Frank Hebrews 13 verse 4. We ni our panini, and you are going to be held accountable
na sɛ wo nso wowɔ platform yi so na woyɛ bɛrima na wafa obi yere a wafa obi yere a ɛna amanneɛ deɛ woda bi mu paa. Obi yere, obi kunu. Don't. You see, you have no reason, absolutely no reason. Obebi obeka sɛ me kra na menim sɛ waware. Unim sɛ waware. Nipa a woni ne koda. Woni ne ko have sex. The most sacred part of your body. Udi kwa komano. You don't know everything about him. At least, if not everything, this particular marital status. Maybe you go on to say, he lied to me. He lied to you. The reason he lied to you is because when you utia die, so be fi be ye onho ade ansa na woni ne da. Ka obi hunu no kure wo mu. Wa mefia me ye onho ade nkwanchen na muhia e na odi nachi. You get that? And for some women, they were even pushed into marriages by their parents because they felt, say, a man who was sika, they were well to do. And they will give excuses upon excuses. You know, one thing I did the land of excuses. They have excuses for everything they've done wrong. I'm telling you today, if you have ever cheated on your wife, if you have ever cheated on your husband, se woni obere mebi a oye obi kunu ada pain, se woni obebi oye obi yire ada pain. Today is a day of salvation. Come out of this charade. Come out of this curse today. Man ho kwan ne rade mo a ene. Because saa de na waya to ho no eye exam failure ne da ho twen ho. Dan wa Kristo be bona bem papa na ahotewfo will be caught up in the air with Christ to go and minister in heaven. I'm sorry, my dear brother. I'm sorry, my dear sister. Say, you are not gonna make it. And I'm afraid for that terrible day. I'm very much afraid for that terrible day. So why is saboni bia infancy? Sister, mommy, bra, infancy. Because udisia, I'm telling you, say, you're gonna pay for it one day. Proverbs 28:13. Or say your katane bonis no onye yida. Nemo your pain muka no jaino. Yebehuni mobo. Share being a cheat or being an infidel is a tag you might not want to have on you in the realms of the spirit. And penifo say asopa we enche asemti. Marriage is not an antidote for sexual sin. Men cheating is not normal. It is a form of mental insanity. Those who have ever cheated on their wives or husbands, those who have ever slept with people's wives or husbands, today confess to your sins, wail on the Lord, and ask for his mercies. Otherwise, I'm afraid for that terrible day, the day of the Lord. Erade dano, erade kum afodie dano. Onkwaje hu hia mi o. Ehu hia me. Me pese o ye otini ni prekope. Afubu bi ni ho. Cheating is never a solution to any kind of problem you think you have in your marriage. To cheat, you cannot justify yourself with anything. Anything. In as much as there are causes, you still cannot justify yourself. Because in all time, in good times and in bad times, the marriage bed must be kept clean. So if you know you have a weakness, mingling with women, bema, back off. Don't even take a woman for a friend. A lot of pastors have fallen prey. They are cheating on their wives. Why don't they have control? They have wives. So why don't they have control? Why is it that they are not interested only in sleeping with their wives? I didn't know more sorry. No munya kono de my mafofro.
Woman sachira you. Woman sachira you. Woman meye asore mampo na nkantom so ma beye asofo. Because anybody that calls himself a man of God or a woman of God, what trust her level no? Edwamamo, aware say what traho did. It is a one trawa, and you have no strength to overcome any sin. Sisa, so fudi nefa ayi osha to nso. Bidi osha sasi firi ho. Ne nyame nsa kyerɛ wo yi. Efisa asɔfo maamefo a wɔn ho amane wɔ man mu ne ama hodum. Da no ayi sɔfo bi Nigerian sɔfo bi ɔse ingela o sanwan. Waba publicly to come and explain why he cheated on his wife. Look at this animal. Osofo ingela. If you go on YouTube, publicly coming to justify why he cheated on his wife. Because osi ebribia etwem, the wife cheated on him and he forgave her. It is a never cheating on her. It is not an issue because she first did it. Look at this one. And people are still sitting under his feet. And you can imagine the kind of if you are sitting under the feet of a cheating husband who happens to be your pastor, because someone else pity out is going to have consequences on your lives. A lot of people are found in fornication simply because, not because they want to fornicate, but there is a spirit which is ruling over them, a spirit under which they are being guided. And if your leader is a cheat, how do you expect to remain faithful? Except you keep your virtues, except righteousness is at the core of your heart. Admonishing people today, those of you on the platform, make no mistake. Infidelity will sentence you to eternal damnation. You won't have life. Because onipa bi otumi say apam ebu apam so no, say nipa no is not worthy of anything. I tell you today, so anybody who has perpetrated this heinous crime, I expect you to own up your sins and ask for mercy today. And then odombre, and then nkwejebre. You might not have a chance to hear what I'm telling you today. I don't ask you to die. But it is a way you did the way is your front. Make sure today you undo what you have done by wailing on the Lord, pouring out your heart on the Lord. We hear no tears in why any sir, panichow, no far one inch. It is a year no, Semuku no bamo no bepamochawa, a yawodo. Ono a nebe fom wo wadi nkwasi asem wo be hwi na sum ama ho to wo de hwi na sum na wo ho nto wo so ati asiye what in common say, but find a place in your heart to let go, because if you also hold on to it, you are worse than your husband. If you hold on to it, I know it is bitter, it's a bitter experience for your husband to come tell you, say, I have cheated on you. You can imagine all the risk. Obey your nini kodayi, so what yare, so or what guna say, so ye dang. All the risk, and men don't think. This is something men they don't think. Only obakoda on minimum. So obey young wine, so young wine. Na die bufu kura say a man so mukofo say enye ma omo tumi eduro mo ye no mu. Mumufuo. Eradi hu mumobo na onka mo ho omuamo cheating there, it is never and ever a solution to any problem. Yenwe Frank Ebebo, some of the causes of infidelity, diema obema ana oba efa ni kun achi obobo obi so memfa kakra nka ho na yen draw curtain on infidelity. Na say obi edifo a mema a directional prayer no wabo eno de oboy ya osoro begi atum if it's a Christo obume no kwafo ye ya osoro begi atum o de be free
but you need to confess first. The kind lack of the fear of God. Senyamisuru eyira free obano anabema na brabumua. Cheating is easy for you to do. The preventive from cheating on your wife and keeping the marriage bed clean and undefiled. The fear of God. The fear of God and so wisdom. So be suru nyame a oye nyansafo. The enti oye nyansafo no onim say obey one ne kodai. The possibility say one mema bibriada very high. So what you say? Very high. Therefore, there's a possibility to be to me fire. So in kind the book of Proverbs, chapter number 7, Solomon eka assembly. Ewo ho na mamenko kenkan kakra obi ode ne ho bo odwamanfo. Atifia semo se adwamanmo ene esoaba. Proverbs 7 verse 1. Meba dimensem so nefa memra ensem esi se so o se meba dimensem so a Solomon ne di kan efa asa abrabo num. So what you see enu hu nsunsuanso oboni wom. Enti ne nananom ne yen aye ba nyina ye Solomon ema. Enti o se meba dimensem so nefa memra ensem si. Di memra ensem so ne nyankwa. Nebu memra se waniwa krutua wisi. Fachechire won satia so. Hwire no wakoma pon so. Ka kire nyansa se menua baanem. Na free ehunumu se wadamfo. Na ahwewo so afri oba sansani ho. Afri oba sansani a oka adokodoko nsem eho. Na mefri medan empomamu. Mani ehu ankasa emu mehwei. Na mehwe entete kwafu mu. Mihunu emofra no mu abranti we bi a onitiri. Tiu mihu emofra no mu abranti bi a onitiri. Opre abontene ben ni entwia ye ka mantwia get to corners na osene fa ni fie kwan ebra ade esa enwumre anadwo konkon ni esummu na hwe oba bi sia no okwa akotiti kwan ya mofa so a mokotiti na all describe no. You meet your secret lovers at hotels, at guest houses. Eto de bi kura ni kunu etu kwan no na be ma na ba dia matrimonial best no ma beda. Eto de bi a ne yire etu kwan no na odi oba na ba wo mu mpaso na oni oba na ba be have sex. No say na hwe oba bi sia no na ufredwamanfo ntoma na koma asene wagija na naso asoro ne nan entina ne fie sese owo mrono so sesei owo idwaso na otete entwe nyina so mantwia corners hideout ena osoni mu na ofina no na osne nani ka kire no sei asundwi aforeboda meso ene na mama maboade enti na mefri mi besi a woyi me behwehwe wanim na mehu wo mede emomo makata mempaso afei o kire dwumedi a wodi ansa na wo ba besia oba no mede emomo makata mempaso mezirim enchirimu mede kurubo ene pepre ene duapapo mapeti menayeso bra ma odo emiyen enkusia nopa ne yese yekwa akodi ye ho yekwa ko have sex pa ma yenwatoyen bra ma odo emiyen enkusia nopa ma yemfa akonode ensepe yen ho na efiura enifie watin komona se efiura onifie wan ne efiura no ne yiri no a efie ne ye ne dia no onifie
watu kwan kwa chirichiri Awurade Kristo wafa foto ne sika ekura sane kurokumatwa edemu ansa na obebe fie na se onim bosome ene mredodo a ne yire ne kwa akodi a wosan besan le chiede abefie ode brade pii to no ode nano fremfrem nyaano de ne koi odi nachi awie frem se nantwi a wo kuku no se mpokyere a wode twi ogimifo aso kosi se agyan ehwire ne mrabuo mu te se anoma ede ahohere ekwafidie mu na onim se ne nkwa edam na afei mema muntie me na monye aso ema manum nsem emma wakoma emma ne nkɔ na tempɔn so saa wo badwamanfo no ɔbɔ kokose emma wakoma emma ne nkɔ na tempɔn so emfom enkɔ na kwan so na wapirepire nipa pii agugu hɔ na wɔn a waku wɔn no ɛdɔɔso ne fie ene asamando kwan esane kɔ owuo empie mu enyeme na metwerɛ obadweme bi o waso no ontie because when somebody lacks the fear of God, it is easy for you to break the marriage covenant. Do not lose that fear of God. Watching common say the fear of God no eno na kyekere me eno na ma me suru emumuye bone meti hoyi mobanya no hu naked image na manim minya kono bi amfa ma no wonim die ntia. It is not because I love my wife, because love will fail you. That kind of love, it will fail in the face of a woman who is more beautiful than your wife. That kind of love will fail when you find a woman ujina ne naso ebi ameka kura oyire awo baako mienu miensa enti wo compare oyire kura no wago na die gina wani mu nsu die enwota ho eto a eto nufuo kala a natural beauty and the daso near wupeni bi. At that time your filial love will fail you because you are seeing something more seductive, you are seeing something more succulent, juicy than your wife. At that time, what will stop you from messing up and breaking the marriage covenant is the fear of God. And that is why any man that is able to cheat on his wife, the primary reason is the lack of the fear of God. Nyamisuro no yira pema oba bitumi aye ni opese oyibia. Fear God and it will protect you. Yewo mani bini suwa and I many be over. They become the very reason their wives or husbands cheat on them. She mamen kan simbintro nyankopon nim obonefo no the temptations ahodo. Enunti enode ahyedie bi eto awarefo mu se bema emfa ho nkame oyire. Oyire emfa ho nkame wukunu. Se wunya ye saade ni sepe there will be a problem. What you fail to give to your husband, the devil will provide to him easily. He won't struggle for it. Obesumo baby emane owaba be yaho hyehyɛ. Na isan se woman ata wuku achinti no. He will fall into the temptation and sin against himself, you and God. Iti oba, if for any reason you cannot have sex with your husband, communication must go between both of you. Effective communication. Munin komo. Try to reach an agreement. But for you to deny your husband sex, ubi owa, it is not just a day. It could be a week, a month. Why? Because onini kwenya kasakasa. Why? Because OPBB and anikunin toma no. See, bribery and corruption doesn't go the under kanuno. I want to remind you. Wukunu nebura no wato etuaka eti anytime bi opese obenum nsuo wo mu no obetumi aba. Watching common say eti no so ye oba
Manenye wiasefo kora ne yes ade no se menimi ko anya kasa enti no opese oni miye bibia me ma no kwa na akwa jeans dika pampen na wada yare na wo yare so ati se onim se wo pia wo ko esi abonten sinti dua to no de beba akono boni ni de wonimu na emu de nam ne so ebeba no onue edi se nam saa usuba no so nti o ma be ma ni pie obi kura tumi pie ko fa hyawo because ne yiri deny no on person ni be ye bribi only reason be I say hey be ma no one ne nyan oham akasakasa esumi hu yi anka woni wo anya akasakasa ahomachi ku body no ma rest kakra fine no wo de unsa fefa na so ho de unsa fefa ne na ho be bi nunu no so ati asiye wo de unsa fefa ho atwetwe na dwen na firi nanumu ye besi fazia pas parking ka yesi so na mo twini boko no bia ho sepe no entokwana sa ma solve mu problem awi so ati nkomo na se ma solve mu problem awi ana wo feel say oba saa de no ewo ho no if you know the power that it wields, if only you knew the power that your akosuekuma wields, anka ontina ho emfa kaka ensei dwanam. Itino, if you are in the habit of denying your husband, lack of self-control, your husband can go and cheat. So what in common I say? It never. But you will remember being so wa. Ne yire de bema na nopa, or the bema na wia, or the bema na najo, or the bema na bribia time be up be or the bema no. And so still. Oh, who sa bema die? Wabodamu, you are a madman. So what you say? Madman na sebe debia na ne koti ejina so na oyi wabonten. Madman na on fere so obekata na deja so. It we ye bema na we sa we ye madman. Wabodam pa uhia yaresa. Si ye kohwehwe wadwen nim. Ye chichiro to psychiatric hospital. Ye hwehwe wadwen nim. Mi hu ensuo ko ababegum. Ye ye onwo adwuma because wabodam pa. A man also from experience, any word I've gathered from many of them. Bebre no wo ha womu kunu ma ye mere wo mpam omuntumi enye omu ho adwuma ye mom ho nsepe wo. Obabi wo ha na wari okoye onreche orgasm da. Oh, na wontumi enye oyire ho adwuma ma ne ho mada no. Don't you know say the devil can tempt your wife? Eti bema se wa ho odin wo forma fix it. Dano na meka ehabanru enubna bibiri wo ho. Eti se wa ho odin wo forma. Odi twame call. Keke. Twame call. Mpe double koti 20 katapimpin. Wo se enua hodo na bi minkambom. Odi opa awe ne se duawa hweapia na fatwi se na num nsuo no. Obeye fine. Uyiri kama se untumi nye no adwuma ma na ho ma no na wokra wo pa kire sei wachen komo na se eti ye manso a emema ne ntumi mo mo hunsane wo mo no se otena se na me kan ye nua franka daroma o working experience no kan se de na ne husi sepe no bra no ti boni mu a the devil comes tempting them so bad and sometimes they get involved with their exes. Again, it is a way a bema na oyire eye interested in speaking with ne ex. No nini din komo and komo nini din su nyen komo ba. Bepacho check your waist. Ebi ane nkoyi a pedro ye na untumi njine obi baba sa. It can lead to
infidelity ebetumi am oba no cheat na so koye sade na odo obewu no ewo ne boni mu die na wo na watu ni sintidua. It is for lack of self control nti do not deny each other sex and make sure say oba no you will not be selfish bema. Se wo hu sane wo a menya no ho bema bi wo ne yiri da na ne hu sane ni si pe one run no na wa sori no oja no ho no ko tobo wo na hu asane wo oba ne hu sane no kosoa na ye no hu adwuma ono so ho ba ube hu so no a na be pia wa free ne so obia da hate makwa ku dware makre ni mo ho fine so atin komo na se adeɛ baako a in the course of time maba bi hunu sɛ one of the causes of infidelity ɛyɛ ɛmmaa a wɔn nyɛ clean. Ɛmmaa bi wɔ hɔ a wɔn nyɛ clean. Bɛka sɛ wɔn nyɛ clean a ahemfie hɔ no wɔn ntumi nsiesie hɔ wɔn ma ɛnka scent abɔ wɔn ho. Bɛrima bie ni hɔ a wote saa ho bɛyɛ n'akɔnɔ because ɛnka bɔne wɔ yi obie no wa ne hwee pɛ eti mmaa no a mo deɛ mɔwore na mo hyehyɛ na mo kɔ adwaeɛ a mo ntumi mfa mo nsa ɛnhyɛ mo ase ɛnhohoro hɔ. Ebinom koraa se nurses for advice wɔn sɛ it is not healthy, it is not good sɛ ɔbaa de ne nsa bɛhyɛ n'ase ahohoro hɔ. Look at these ones o. Nurses for nketewa weinom abɔdanfoɔ weinom kyerɛ mo how to regulate your lives. Wonim die nti a lime yɛ nananom frɛ no anka atwadeɛ. Wonim die nti ɔmo ma ne sɛ din sɛ kutuo nketenkete no a ɔmo frɛ no anka atwadeɛ. Ɛyɛ adeɛ a ɛyi ɛnka bɔne free. Nipa ɔmotuo mbɔn na ɔde twitwi hɔ a ɛbɛyi afiri hɔ. Ɔbaa wɔ hemfie tete mmerɛ mu no sɛ yɛ nananom kɔ adwaeɛ a ne yɛ ɔmo wɔ adwaapaawa ɛno yɛn ne yɛfrɛ ne pill no na wɔn yi so tete sapo ne bi dua ndie ne bi de yɛbore no na adwaapaawa no ɔsan ɛwɔ pill ketewa bi a ohwie fresh water ɛde gum na ɔde anka atwadeɛ yɛfrɛ no anka atwadeɛ ɔbaa ɔtwɛ atwadeɛ mpatwɔ sɛ wate aseɛ eti wo baa no deɛ nti ɔmoto no anka atwadeɛ no ɛno ɛnana yɛ nananom bi siesie ɔmo ase ɔkɔ no hohoro hɔ ɔkyi nsuo no bi anka atwadeɛ no nsuo bi na ɔde afra fresh water na ɔde ahohoro hɔ yi ɛnka bɔne ne efi bia ɔde ne nsa wurawura hɔ eyiyi ene troka bi efiri hɔ siesie na hɔ ayɛ wesee. Eti sɛ ɔne ne kunkosiem na aseɛ fa papa no eti no nom tumi wu 15 12 10 because ɛkwan no so fa no ɛyɛ dɛ but ɔbaa besia wasesɛ mɔwre saa sisia no ntumi okɔ dwaeɛ a ogyina hɔ soro bi dware sɛ bɛrima eti ɛnka aba n'ase anytime bi a wuku ne ubesie bia no ɔnfili okay eti no so chekia na adeɛ no ɛnko yi a obepie na wonye pie no ne ababaawa bi wɔn a these liquids ne adeade a wɔn de wɔn abɔ abɔsoɔ sɛ wɔn bɛgye amanfo kunum okonya baako bi no shiki no ne hɔ yɛ ne ho hwam a obi ho sɛ wukun aka bɔnten ɛmaa bebree ahonidie ama apam wɔn kununum asi abɔnten. You need to understand say you really need to understand say where ni uhuni ɛwɔ awareɛ no mu a where ni uhuni ɛwɔ awareɛ no mu a ukunu ubepia ne si abɔnten. Eti uncleanliness no aba bɛyɛ one of the factors. Eti mesrew sɛ woyɛ ɔbaa na waware woyɛ ɔbaa afei na wabɛware a ɛma wase hɔ ɛnka ɛma hɔ bɛrima bie no wa ne kɔn bɛdɔ wo ɛmfa wo sɛ wayɛ wo ho ade o ade kankan obi ampɛ eti di ho ni yiyi saa excavator so bɛifuo mɔre no gu nkyɛn
twitwa more ni nyina emano nye because se bibi kokate wo ho a you can get an infection. Twitwa more ne kama file ne kama nyentoboase uncertainty ne wo mu no fa hye ho fresh water hwiegu wo fa yi ntukuru ni nyina di honi na wuku ban ho a wanya homka na ne kwando ayese fright or refrefrew aba be ye dwuma no kama no no so ne ho aba no it is one of the causes of infidelity. So ba ani ne hunia oba bi wo ho a aware wum adware kurampo no ompedware otumi koye dwuma wo kitchen saa gini bonu we bonu ho obi nya dade dware asiesie no ho de powder wura ye no ho kama no hey we ware awie nti no ofin se wawie wo ware wie na you have to work out your marriage. So what in common say e mema ne bi wo a ontumi nka e mema ne bi wo a onka ontumi nka because eye ni wo de baba man so de nka oyire bibi nkoyi wo no ase ye oyire wo na obesiye no. That's why you call the bridegroom. You groom her until she becomes a material that you really appreciate. So what in common say it it is not a justification for infidelity like I've already noted, but you have to understand say it can push your husband outside. It is a wunnimu a maka kyerɛw yesa homework no free ho. An enemy to the marriage eye enamfosem. A man and mema an enemy, especially bad company. Because of enamfo binumti, people have become infidels, cheats. Because of enamfo bema no anka wontumi mfa ne yire chida, but the company he finds himself amana kuchiti. Enamfo bi a oba no kofa wo mo ni discuss na wari mu nsem wa wari mu nsem ni wadamfo discuss na onim say you are throwing away wadepa bi wono no wonam ho no nware ye no wo pe obi di atare ho na wo so de wari mu nsem okọ obe take advantage ama wo wakwakoye ade a enye enti I'm advising you winya wari se pe wadamfo ubibia ene wo ukunu anawoyire twa all anamfum enye high a working relationship a church relationship asa oni ubie ni nkomodie wawari mu nsempodie don't even sell it out. Senye nyame nipa te se ne na menua Frank Eka a ebia because of issues being he is trusted man of God. Wo boa na ye reconciliation and na resolve the differences in the marriage. You never have to talk to anybody about your marital issues, especially in-laws. O baby o wa na sem na wari mu sem no afreni maame no abona manie no afreni papa no abona manie be memma ni bi nso wo akwa donto na wari mu sem ne maame woni ni beka ni nyina. You are selling each other out. Ebedru baby, you'll be interested in other partners and not yourselves. It is now for some an enemy to your marriage. Take it out, and the temptation to cheat will be gotten rid of. Because a namfo can lead you to alcoholism. Somebody went and cheated under the influence of alcohol. Somebody was raped. I'll put it that way, or your bar. When any namfo pie konomonsa, when she got tipsy, obey maybe a and a lie. No be or under the influence of alcohol. Will she be able to think straight? There have been precedents of this nature. Say we try as much as possible to avoid these things, sir. I'm telling you, say, our real, we will prevent many loopholes from where we are able to cheat on our spouses. Say our real. You have not only broken the marriage covenant,
but you have also broken your covenant with God. And your soul becomes a lost one. Number 2, the Spirit of God cannot dwell in you. Will be free unchain ako. From that time, the devil takes over your life. Na se wo yosofo a adoma chedie bi Nyankopon edema wo se faye adwuma no. The moment a wo be say aware no, na honhom kronkron na firi wo nchen. And sa adoma chedie na ewo mu no, the devil will come and take it and use it to his advantage. Enti se obema bi etie me, se obaa bi etie me, na aware mpa no wagu ho fi, waninini, wasɛe aware covenant no, na opese Onyankopɔn hu ni mmɔbɔ, na ɔde saa bɔne ni free no a, I have already taught how to break the covenant. But sɛ wopese Onyankopɔn de saa bɔne no ɛkyɛ wo a, tie directional prayer nebo na Awurade ehu mmɔborɔ no ɛbɛson so. Ɛsɛ Onyankopɔn pɛ ɔdebɔnyɛni ewu, na emu wadwen sakyera. That is why I'm watching out for your soul. Timeboa wo na wa remedy the situation na wankɔ ɔsɛyi. Enti sɛ wote aware ase, woda so te aware ase a, confess your sin to your spouse. Tis all ye bema na cheating on oyera. Confess to your wife. O your ba na cheating on your husband. Confess to your husband. One yes sadie no a, mepacho, don't do the directional prayer, because you cannot hide your sin and go to God for forgiveness. To him you have offended, you must ask for mercy. That is the principle Jesus laid in Matthew 18. Diso ansa na waba bebo directional prayer no. Eti directional prayer no, tie ni ye. Wobefa atade a eye black in color. Atade a eye black in color. You will sit on the ground. You will not stand. You will not kneel down. You will sit down on the ground. Then you will face the north. So wherever you are, no, you must get a compass. Compass will be download the Play Store. A will phone also. Now pointing to the north, where the north is. You will face the north. Sit on the floor. Tina form. Sadi tuntum tina form. Afei saa bone na oye no. Eni Awurade nkasa. You know what you did, so I'm not the one going to tell you what you must tell God. I've only given you the direction to pray. So you sit on the floor, you don't stand, and you do not kneel. You sit on the floor, and then you face the north. The right time to go about this prayer, 3 p.m. in the afternoon or 3 a.m. at dawn. Cry on the Lord and ask for mercy. I know He is a merciful God. He will show compassion and give you the chance to rebuild your marriage. Yamishrao.